హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఈరోజు మనమైతే టీఎస్ఎం ఈవెంట్కి వెళ్తున్నాం. టీఎస్ఎం 3.0. సో టీఎస్ఎం అంటే తెరే షెహర్ మెయిన్ అనే ఈవెంట్ అనమాట. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మీ టైప్. పేరు అలానే ఉంది. ఈవెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. సో లాస్ట్ టైం లెక్కనే సత్తారు బ్రో మళ్ళీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. బట్ శశి బ్రో వస్తున్నాడు. నేను శశి బ్రో ఇద్దరు కలిసి వెళ్తున్నాం. శశి బ్రో తెలిపాడు ముందుగానే, వెయిట్ చేయకుండా. దుర్మార్గుడు. నెక్స్ట్ రైడ్లో చెప్తాను సంగతి. ఏడైనా ఒక శశి బ్రో కనిపించాడు. ఎటు పోతాడో సడన్గా మాయమైపోయి. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్. చెప్పాను కదా టీఎస్ఎం ఈవెంట్. యాక్చువల్లీ దీని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి తెరే షెహర్ మెయిన్ అనమాట. ఐ గెస్ ఈజ్ ద థర్డ్ టైం. అంటే టీఎస్ఎం 3.1 ఉంది. సో మేబీ థర్డ్ టైం. నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నా ఇలా. అండ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మాత్రం మోటల్. అండ్ you know that it's a top brand company for lubricants and everything, so they are organizing it. And ఈ ఈవెంట్కి ఏంటంటే లైక్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా జరుగుతుంది. అండ్ ఈరోజు మాత్రం ఇక్కడ జరుగుతుంది సాటర్డే. అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడైతే 2:30కి అక్కడ ఉండాలి. 2:30 అండ్ 3కి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అన్నారు. సో మనమైతే ఆల్రెడీ 1:30 ఆ టైం స్టార్ట్ అయిపోయాం. లైక్ 1:47 అయింది. కరెక్ట్గా మాదాపూర్ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఉన్నాం. సో ఇక ట్విస్ట్ ఏంటంటే నానేగాడి బండి అయిపోయినట్టు దాని పని. ఆ గ్లైడింగ్ త్రూ మెకానిజం పోయిందనమాట. RTR 310. సో అక్కడ సర్వీస్లో ఇచ్చాడు, బట్ అది కష్టం అన్నట్టు చెప్పారు. సో ఇంకా వెళ్ళి ముందే వాడిని పిక్ చేసుకోవాలి. వాడిని పిక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత వాటికి వెళ్ళాలి. ఇంకా అఫ్కోర్స్ అక్కడ నుంచి దగ్గర అనమాట. లైక్ ఒక 3-4 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. నాని ఉండే లొకేషన్ వచ్చి బొలారం అనమాట. అండ్ మనం ఫస్ట్ బొలారంకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి వెన్యూకి అయితే వెళ్తాం. అండ్ వెన్యూ అక్కడ చెప్పలేదు కదా. సో వెన్యూ ఈజ్ ఉత్సవ్ ఫంక్షన్ కన్వెన్షన్ హాల్. నాకు ఇది ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది యాక్చువల్లీ. లాస్ట్ టైం ఒకసారి మేము షెల్ రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు అది మా మీటప్ పాయింట్ అనమాట. అక్కడే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అయింది. సో తిరిగి అక్కడికి వెళ్తున్నాం. అండ్ అదే వెన్యూ కూడా. సో ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈజ్. లైక్ 250 రైడర్స్ అక్కడ వెళ్తున్నారంటే ఐ గెస్ అక్కడ స్పేస్ అయితే ఉంది. బట్ ఇంకా పిలియన్స్కి వస్తారు కాబట్టి పిలియన్ రైడ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు సిచ్యువేషన్. ముందైతే ఆ నాన్నగారిని పిక్ చేసుకోవాలి. అండ్ అప్పుడు గేర్తో ఎందుకు వచ్చానంటే, అంటే ఇది కంప్లీట్ చెప్పాలంటే ఒక సిటీలోనే మొత్తం అంతా కూడా. బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే గేర్ కంపల్సరీ అని చెప్పారు. సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా వీఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటంటే మేము అసలు కంప్లీట్ గేర్ వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు. లైక్ నార్మల్ గ్లవ్ అండ్ హెల్మెట్, షూస్ కంపల్సరీగా ఉండేవి. బట్ ఐ డోంట్ నో వై, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఎందుకంటే నాకు అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే అలా పెట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్క చెప్రీ రైడర్ కూడా వస్తాడు అనమాట. సో కాల్డ్ చెప్రీ రైడర్స్. వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయడం కోసం అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఎక్కువైపోతున్నారు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ యాక్చువల్ ఏంటంటే అది ఇలా ఫామ్ వచ్చింది. ఇలా లైక్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్టుగా హైదరాబాద్ లొకేషన్ది. విత్ ఇన్ 2 అవర్స్లో కంప్లీట్ ఫిల్ అయిపోయింది. ఐ గెస్ అసలుకి మన హైదరాబాద్లో
ఎంతమంది రైడర్స్ అండ్ ఎంతమంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ గ్రేట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. ఎంతమంది బైకర్స్ ఉన్నారంటే ఐ మీన్ ప్రొఫెషనల్, బికాస్ గేర్తో వీరుకున్నారంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. ఎందుకంటే ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ తోటే గేర్స్ అనేది తీసుకుంటారనమాట లాంగ్ డ్రైవ్స్ కోసం చెప్పేసి. చెప్పి కావాలంటే మ్యాక్సిమం అసలు గేర్స్ మెయింటైన్ చేయరు. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పర్సన్స్ హూ వేర్ గేర్ బట్ డూ చెప్పి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. వాళ్ళని అసలు ఎంకరేజ్ చేయను, బికాజ్ వాళ్ళ వల్ల మా నేమ్ పోతుంది. అండ్ కొంతమంది అయితే డైరెక్ట్ ఒక గోప్రో పెట్టేసుకొని హైవే మీద చేసే చెప్పి యాక్షన్స్ రీసెంట్గా చూసాను అనమాట. లైక్ ఎలా అంటే ఒక లారీ పోతుంటే వెనకాల ఒక ఆర్ఎస్ బైక్ అనమాట, పల్సర్ ఆర్ఎస్. వాడేమో చేతులు వదిలేసి దాని వెనకాల కరెక్ట్గా ఆనిచ్చేలాగా తీసుకెళ్తూ దాన్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. దట్ ఈస్ టూ వర్స్ట్. అఫ్ కోర్స్ అలాంటి కల్చర్ ఇక్కడ రాకూడదు అనుకుంటున్నా, బట్ ఇక్కడైతే ఉంది, బట్ కనిపించలేదు అంతే. అండ్ మా హైటెక్ సిటీ సైడ్ అయితే చెప్పనక్కర్లా, మొత్తం బ్యాచ్ తిరుగుతూనే ఉంటారు మా ఆఫీస్ దగ్గర, మాదాపూర్ లొకేషన్. యాక్చువల్లీ నేను పొడవరం కంటే వేరే రూట్ వెళ్ళే ఉండే, బట్ శశి బ్రో ఈ పక్క పట్టుకొచ్చాడు. నాకు ఈ పక్క అంత ఐడియా లేదు, బట్ ఓకే చూసే గుర్తుపట్టగలను రోడ్స్. గేస్ బంజారా హిల్స్ నుంచి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇది ఆ రూట్ యాక్చువల్లీ, అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం వయా పంజాగుట్ట దట్ రూట్. సో లీవ్ ద టాప్ క్యాష్ చెప్పి గ్యాస్ అంటే వాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే పెద్ద చరిత్ర వస్తుంది. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మనం కెమెరా గురించి చెప్పాలి. ప్రజెంట్ డీజే యాక్షన్ 4 ప్లేస్ ఇంకా 360తో వాడుతున్నాను. అది ఇంకా ఆన్ చేయలేదు 360, బట్ దగ్గర చూడాలి ఇంకా. సో యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇదిగో లాస్ట్ వీకెండ్ గోవాలో జరిగింది టేరే షెహర్ మెయిన్ ఈవెంట్. అండ్ అక్కడ ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్. సో వాళ్ళకి గురీస్ కూడా లైక్ ఎలా ఇచ్చారంటే క్లీన్ చైన్ లూప్స్ అండ్ సమ్ కూపన్స్ అలా కొన్ని ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ ఇది ఫ్రీ ఈవెంటే, లైక్ 3:30కి అక్కడ రీచ్ అలా చూసుకోవాలి. అండ్ ఇంకా అక్కడి నుంచి 9 వరకు ఉంటుంది. గుడీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రం 8:30కి పెట్టారు. ఈయన ఈ రూట్లో పట్టుకొచ్చారు. ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉండే రూట్, పంచగుట్టు ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. నాడికే పట్టుకోవచ్చు ప్రతిసారి. ఏం చేస్తాం, నేను ట్రాఫిక్ అంటే ఇష్టం, వాడికి ఆఫ్ రోడ్లు అంటే ఇష్టం. నానిగాడికి ఎవడిది ఇష్టం వాడిది, మధ్యలో నన్ను బుక్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు. సో యాక్చువల్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఒక వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేనైతే. లైక్ ఎలా అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇన్స్టా 360 అండ్ డీజే యాక్షన్ 4. అది కూడా విత్ డీజే మైక్ మినీ తోటి ఎలా ఉంటుంది అనేది. బికాజ్ నేను యాక్షన్ 4 కంపేర్ చేస్తే యాక్షన్ 4లో ఇట్స్ గుడ్, బట్ ఇన్స్టా 360 ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ వాయిస్. అది కొంచెం ఏదో కట్టొచ్చు వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో. సో మేబీ ఆ సెట్టింగ్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలేమో, బట్ ట్రై చేస్తాను. అండ్ బిట్వీన్ దాట్ ఐ ట్రై ఫ్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ దాట్. యా, సో కంపారిజన్ అయితే డెఫినెట్గా చేయాలి, బికాజ్ వైర్లెస్ మైక్తోనే ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఇన్స్టా వాడేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వైర్ తోటి ఇట్స్ లైక్ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే మనం ఇన్స్టా 360 అనేది ఆ బైక్కి మౌంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా వరకు మ్యాక్సిమం. సో ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఏ వైర్లెస్ మైక్. సో నాకు డీజే మైక్ మినీ ఏంటంటే రెండింటికి పనికి వచ్చింది. సో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఏ వీడియో ఆన్ దట్.
కంపారిటివ్లీ కంప్లీట్గా ఇన్ఫో ఇస్తూ. సో రిగార్డింగ్ ద రైడ్ చాలా గ్రూప్స్ అయితే వస్తున్నాయి. అండ్ చెప్తున్నా కదా, జస్ట్ 2 అవర్స్లోనే ఆల్మోస్ట్ 250 స్లాట్స్ ఫుల్ అయిపోయినాయి. అంటే అది కూడా పబ్లిసిటీ పెద్దగా అయితే చేయలేదు వాళ్ళు నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే మా కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. బైకర్స్ క్లబ్ అనే గ్రూప్ ఒకటి ఉంది. సో దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ప్రమోషన్స్ అండ్ I get to know that from my AOG group, Apache Owners group. మా వాళ్ళు వస్తున్నారు, అపాచీ వాళ్ళు. అండ్ మా ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. సో దే ఆర్ కమింగ్. సో ఇట్స్ గ్యాదరింగ్ అయితే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక బైక్ గ్యాదరింగ్, బట్ నాట్ లైక్ అలా చెప్పాలి. యా, వాళ్ళ యాక్చువల్ మీటప్ పాయింట్ కూడా బొలారం పెట్టారు. బొలారం సైడ్ ఎక్కడో నియర్ బై. అక్కడి నుంచి లైక్ 3 కిలోమీటర్స్ అలా ఉంటుంది రైడ్ అది. బట్ నేను కంప్లీట్ స్కిప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నది. బొలారం ముందు పోవాలి. నేను కంప్లీట్ బొలారం పోయి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రావాలి అంటే మళ్ళీ మాకు డబుల్ పని అయిపోద్ది. సో మెంటగా చెప్పేసి డైరెక్ట్గా మేము నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వాడిని పిక్ చేసుకొని ఇంకా అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ వెన్యూకి వెళ్ళిపోతాం. మేము మాత్రం నేను నలుగురం. సో రిమైనింగ్ ఎలా అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా రైడ్ త్రూ వాళ్ళందరూ జాయిన్ అయిపోయి ఒక రైడ్ లేకుండా ఒక గ్రూప్లో రైడ్ లేకుండా వస్తారు. మేబీ అక్కడ ఫోటోషూట్ ఉంటుంది. బట్ దానికోసం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి రావడం ఆ ఓపిక లేదు. సో అందుకని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా వెన్యూ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. బాబోయ్, జస్ట్ మిస్ కాదు. నేను ఇందాకే మొత్తం కడిగిచ్చా బండి. కూర్చుని ఓకే సార్. అతను నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఇంకా వీడు వస్తే ఇంకెళ్ళిపోవడమే. ఇప్పుడు చాలా లేట్ అయిపోయింది. 2:58, 3 ఇక్కడే అయిపోయింది. 30 minutesలో అక్కడ ఉంటే బెటర్. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు 360 షిఫ్ట్ అయిపోయా. ఇన్స్టా 360కి. ఇక దొరికే రీడు. నీకు నా బండే రుచా? అది ఫ్రీ ఉంటుంది కదా. బాగుంటుంది. కొంచెం గట్టి రైజ్ అయిపోతుంది పని. ఓకే గారు, మనమైతే ఉత్సవ్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఎంట్రీ దగ్గర ఏమో తెలియదు కానీ ఇక్కడ ఓకే గైస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ హోటల్.
చల్లంగా చెట్టు కింద ఆపా. నేను పోవాలి, అది కూడా పోవాలి ఉందా? కేర్లెస్. ఎందుకనేది అయిపోయినా మంచి మంచిగా పంచర్తో ఎంట్రీ. ఇన్ని బండ్ల ఈడొక్క బండి పంచర్. ఎట్లా పోతావు? ఎవరో ఒకటి అడగాలి పంచర్ కిట్లో. అబ్బా బాబు అంతా ఇంత పెద్ద తీరు 3 తీనాయి, 2 స్టాప్లో పిలిచి తీనాయి. అదృష్టం ఆపోజిట్ లోనే ఉన్నది. ఓకే గాయస్, మొత్తానికి అది ఈవెంట్ అయిపోయింది. సో యూర్ ఫాలోయింగ్. సో గాయస్, ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ ముందు పెడుతూనే ఉంటాను. అండ్ విల్ సీ యూ ఆన్ ద నెక్స్ట్ video. Until then, see ya, tata, bye bye.